88 ஆண்டுகளாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் விடுதலை பகுத்தறிவு நாளேட்டின் ஆசிரியராக 60 ஆண்டு காலம் சமுதாய பணி ஆற்றி வருகிறார் நமது ஆசிரியர் அவர்கள். 1962ஆம் ஆண்டு அந்த விடுதலை ஏட்டின் ஆசிரியர் பொறுப்பினை தந்தை பெரியார் அவர்கள் வேண்டி விரும்பி ஆசிரியர் அவர்களை அழைத்து அந்த பொறுப்பினை அளித்தார். அந்த பொறுப்பேற்று கொண்டதற்கு பின்பு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தந்தை பெரியார் அவர்களின் பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 17ஆம் நாளில் பெரியார் பிறந்தநாள் மலர் விடுதலை மலரினை கொண்டு வருவதை ஒரு வாடிக்கையாகவே கொண்டு வந்தவர் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள். அந்த வகையில் பெரியார் அவருடைய காலத்திற்கு பின்பும் இந்த ஆண்டு தந்தை பெரியாரின் 144வது பிறந்த நாளிலே அந்த விடுதலை மலர் கடந்த செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. தந்தை பெரியார் அவர்கள் சுயமரியாதை பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் தமிழ் தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அந்த தத்துவத்தை வழங்கிடவில்லை. அவருடைய காலத்திலே தமிழ் தெரியாத மக்களுக்கும் அந்த கருத்துக்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே த மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்ட் என்ற ஆங்கில மாத இதழினை தந்தை பெரியார் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். அந்த தொடக்க காலம் முதல் முதன்மை ஆசிரியராக இருந்துபவர் நமது தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் ஐயா அவர்கள்தான். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழில் விடுதலை மலர் வருவதைப் போல ஐயாவின் கருத்துக்களை தாங்கி ஆங்கிலத்திலும் ஆண்டு மலர் கொண்டு வர வேண்டும், அந்த வகையிலே த மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்ட் ஆண்டு மலர் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பத்தை நாங்கள் எல்லாம் ஆசிரியர் ஐயா அவர்களிடம் தெரிவித்த வேளையில் அவர் சொல்லிவிட்டார், மலர் என்பது அந்த மலர் ஆசிரியர் அவர்களின் பிறந்த நாளான டிசம்பர் 2ஆம் தேதி வர வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளையும் நாங்கள் வைத்தோம். அப்பொழுது ஆசிரியர் அவர்கள் பிறந்தநாள் மலர் என்பது தந்தை பெரியார் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வர வேண்டும் என்று முதலில் மறுத்துவிட்டார். மறுபடியும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டதின் பேரில் அவர் சொன்னார், எனது பிறந்த நாளில் வேணால் அதன் வெளியீட்டு நிகழ்வை வைத்து கொள்ளுங்கள், அந்த மாண்டு மலர் பிறந்தநாள் மலர் என்பதை விட தந்தை பெரியார் அவருடைய கருத்துக்களை தாங்கி வர வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டு மலருக்கும் ஆனுவல் நம்பருக்கும் ஒரு தந்தை பெரியாரின் கொள்கையை தாங்கிய ஒரு நோக்கம், ஒரு தீம், அந்த தலைப்பின் கீழ் அறிஞர் பெக்கமனிடம் கட்டுரைகளை பெற்று அந்த ஆண்டு மலர் வர வேண்டும் என்று அனுமதி அளித்தார். அந்த வகையிலே கடந்த 10 ஆண்டுகளாக த மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்ட் ஆனுவல் நம்பர் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று வெளியிடப்பட இருப்பது 11வது ஆண்டு மலர் த மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்ட். அந்த வகையிலே தந்தை பெரியார் அவர்களுடைய கருத்துக்களை தாங்கி வரக்கூடிய த மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்ட் ஆண்டு மலர் கடந்த காலங்களிலே வந்த தலைப்புகள், கொள்கையை தாங்கி வந்த தலைப்புகள், எராடிகேஷன் ஆஃப் சூப்பர்ஸ்டிஷன் அண்ட் டெவலப்பிங் சயின்டிஃபிக் டெம்பர். திஸ் இஸ் த தீம் on which the modern rationalist annual number were published during the past 10 years. The next year it was published on the theme the menace of caste and its abolition. Then subsequently the next year dual theme it was published, strengthening of secular perspective, reservation, strategic dispensation of social justice. The next year it was on women's liberation and empowerment. Then self-respect is a congenital asset of humans. That was the theme for the next year. Then in the year 2018, the theme was on inclusivism versus exclusivism. What is it? Then subsequently, the theme was self-respective humanism. Then journey of social justice, a hurdle race in spite of constitutional protection. The next year it was on laurels of social justice. These were the themes on which annual number were brought out during the past. For the 11th year, we have not specified any theme. Since it happened to be the 90th birthday of our Asriyar, we invited an article on various topics on the ideology of Periyar. So, in that way, today compendium is going to get released with articles contributed by various scholars, educationists,
social justice activists, they have contributed. Tandai Periyar is a global leader and a philosopher. In the sense, the ideology prescribed, preached by Periyar is not confined to Tamil Nadu alone. It is not confined to India alone. It was relevant to the whole world. The fundamentals of Periyar's ideology is self-respect and rationalism. It is applicable for all humans. Can any human being can say, self-respect is irrelevant to me? No, he can't say. She can't say. Similarly, I will not act as per reasoning. Can anyone say like that? This is the basic humanist principle on which Periyar preached. His intention was the movement started by Periyar has to spread throughout the world. That was the idea of the Periyar. With that only, in the year 1925, he founded Self-Respective League. It was only an organization. Later, it was transformed as a self-respective movement. Even though the name of the organization changed, got changed, self-respect movement still continues. While commencing that organization, Periyar told, the philosophy of self-respect movement is known to the world. The cause and effect theory are accepted by the wise world. The human being seeks reasons for everything. He has begun to conduct research of nature. A life with ignorance is considered as a slave's life. This is the doctrine of self-respect movement. This was the exactly same word. In Tamil, it has been translated in English. After Tandai Periyar, after Annai E.V.R. Maniyammayar, during the leadership of Asiriyar, our beloved Asiriyar, the major contribution in the propaganda of Periyar ideology is globalizing Periyar mission, globalizing the ideology of Periyar. In that way, we conducted 3 international conferences, once in 2 years, first in Germany, second in USA, third in the current year in Canada at Toronto. I want to point out one incident that happened at the time of the second international conference that was held in Maryland, adjoining to the state of Washington, D.C. After the 2-day conference is over, our leader Asiriyar, he visited one famous historical library that was in Washington, D.C. The library was located in Jefferson Building, that is adjoining to White House, exactly on the Capitol building. Our Asiriyar is a lover of books. Wherever he goes, his first preference is to purchase books and read. Immediately, that is the speciality, unique style of functioning of our Asiriyar. In that way, after the conference is over, he visited that library. Our friends, they accompanied, based in USA, they accompanied. On that occasion, at the time of the visit of Asiriyar, Asiriyar means for the knowledge of our respectful counsel, I want to tell Asiriyar is a Tamil word, the equivalent of is editor. Editor of Vidudalai. Based on that only, that title Asiriyar comes. That is another meaning for the Tamil word Asiriyar, that is teacher. On the occasion of visit of that library, the chief of the United States Library Congress was there. His name was Jonathan Lohr. An opportunity came for that person to meet our leader. At that time, they introduced, our friends introduced Asiriyar to that chief of that library. Our leader, Asiriyar Dr. K. Veeramani, in that way they introduced. Immediately that person asked, what is the meaning of Asiriyar? I am unable to understand, he asked. Then our friends told, Asiriyar means teacher. Immediately that librarian asked, what do you teach? You are a teacher? Well, what do you teach? Asiriyar in his own way started. Immediately he gave reply. I teach self-respect.
I teach self-respect that was taught to me by my mentor, Tandai Periyar. The ஆசிரியர் did not confine answer to that with one sentence. Then he, as usual style, he did a propaganda about Periyar. Wherever opportunity comes, whether it is in Tamil Nadu or other state or other country, he will not miss even a single opportunity to propagate the Periyar ideology. In that way, today, that annual number is really a compendium. It is the largest volume so far published. Today, we are releasing that annual number in one word. In one word, what is the activity of Periyar movement? In one sentence, we can say it is propagation of humanist ideology of Periyar every day, everywhere. That is the activity of Periyar movement led by our present leader, Asiriyar. So in that way, the mode of propaganda style is something different. Today, it is in the form of release of Modern Rationalists. The Modern Rationalist Annual Number 2022. It's our great honor to have respectful Mr. Sergei Azarov, Consul, Russian Consulate General in Chennai, to release the book, and the souvenir will be received by respectful Dr. G. Viswanathan, Chancellor, Vellore Institute of Technology, Vellore.